And Mohnish, we are going to study today singular and plural. We talked about the article, we talk about a or an article, and today we are going to work on our third lesson, that is singular and plural, ekvachan, anekvachan, right? Yes, sir. So if you get any questions regarding the today's syllabus, you can ask me, and we'll also discuss about your all the queries after the class. After the class, we'll discuss about your all the queries, and we have a special doubt session also for our all the queries. Whatever queries you get, we have a special doubt session for it also. All right, fine. So today we are going to work on singular and plural. Singular and plural. So singular it means ekvachan, and plural it means anekvachan. It means one number and more than one number. So singular is one number, singular talks about one number, and plural talks about more than one numbers. So we have the first general rule, and that general rule is what? If you add yes to any common noun, that is general rule. If you add yes to any common noun, then it becomes plural. जर कोणत्याही नावाला सामान्य नामाला कोणत्याही कॉमन नाउनला जर तुम्ही यस लावलं की इट बिकम्स प्लुरल. लाईक टेबल टेबल्स, मोबाईल मोबाईल्स, पेन पेन्स, टीचर टीचर्स, डॉक्टर डॉक्टर्स, वर्कर वर्कर्स, player players, in this way. Okay, so table tables. Monish, unmute yourself and answer me. Make the plural of it. Okay, table, Tables, mobile, mobiles, Pen. pens, teacher, teachers, teachers, doctor, doctors, worker, workers, sentences, sentences. Yes, you have to add just s. Okay, worker, workers. yes, workers. Okay, player, players. सर आवाज थोडा डिस्कनेक्ट होतोय सर. माझा आवाज डिस्कनेक्ट होतोय. हा, All sir. right, fine. Just now, is it okay? हा सर. Okay, player. Players, Okay, doctor, doctors, bat. bats, Okay, ball, balls. Okay, balls, balls. Okay, Sachin, make the plural of this. Okay, player, unmute kara, player, and player, doctor, worker, laptop, road, passenger, patient. Very good job. Now I am going to tell you the second rule. Second rule is what? If the common noun ends with s, sh, ch, x or o, if the common noun ends with s, sh, ch, x or o, and if you want to make it plural, then you need to add es. Yes. Bus, buses. Just repeat after me. Sachin, repeat after me. Bus, buses. Bush, bushes. Watch, watches. Box, boxes. Mango, mangoes. Watch, watches. Okay, now I am going to tell you the next rule. Next rule is what? If the word ends with y, and if it is preceded by the consonant, it means there is the consonant before y, then we drop y and add is. जर कॉमन नाउनच्या शेवटी y असेल आणि y च्या पूर्वी कॉन्सोनंट असेल, म्हणजे ए आय यू नसेल, कॉन्सोनंट असेल म्हणजे काय, ए आय यू नसेल, तर काय होणार, y निघून जाणार आणि त्याच्याऐवजी काय येणार, आय एस. जस्ट रिपीट आफ्टर मी. मोनिश, रिपीट आफ्टर मी. अ बेबी, बेबीज. a baby, babies, A lady, ladies. a lady, ladies, A story, stories. a story, stories, A dairy, dairies. a dairy, dairies, A company, companies. a company, companies, An academy, academies. an academy, academies. ओके, अनुप्रिया अगदी पहिल्यापासून पाहतोय, आज एकवचन अनेकवचन पाहतोय. ओके
ओके मोनिशी रिपीट आफ्टर मी अगेन. अ बेबी जर शब्दाच्या शेवटी वाय असेल आणि वायच्या पूर्वी AEIOU नसेल तर वाय निघून जाणार आणि IES लागणार त्याला प्लुरल करताना अनेक वचन बनवताना. ओके माझ्यानंतर बोला मोनिश जस्ट रिपीट आफ्टर मी. अ बेबी बेबीज. A baby babies. अ लेडी लेडीज. A lady ladies. अ स्टोरी स्टोरीज. A story stories. अ डेअरी डेअरीज. A dairy dairies. अ कंपनी कंपनीज. A company companies. An academy academies. An academy academies. Okay now just the second rule. Second rule is what? If the word ends with y, if the word ends with y and if there is a vowel before y, okay म्हणजे जर शब्द जर कॉमन नाउनचा एंड जर y ने होत असेल आणि त्याच्या y च्या अगोदर जर AEIOU यापैकी कोणताही स्वर असेल तर काय होणार? y निघणार नाही, फक्त यस एक्स्ट्रा लागला जाणार. ओके टॉयचं काय होणार? टॉयज. अनुप्रिया रिपीट आफ्टर मी. टॉय Yes, sir. टॉयज. टॉय टॉयज. Toy toys. अ डॉन्की डॉन्कीज. A donkey donkeys. अ बॉय बॉयज. A boy boys. अ मंकी monkeys. A monkey monkeys. A day days. A day days. A tray trays. A tray trays. Now fifth rule. If the word ends with F or FE and if you want to make it plural then we need to drop F or FE and add VES. जर कॉमन नाउनच्या शेवटी F or FE असेल आणि त्याला जर आपल्याला अनेक वचन बनवायचं असेल तर F आणि FE काढून टाकायचा आणि त्याच्याऐवजी काय वापरायचं? VES वापरायचं. काय वापरायचं? VES. लिव्हचं काय होणार? लिव्हज होणार. लिव्हचं काय होणार? लिव्हज. ओके म्हणजे F आणि FE निघून जाणार आणि त्याच्याऐवजी काय लागणार? VES. राईट जस्ट रिपीट आफ्टर मी सचिन. A leaf leaves. A leaf leaves. A wife wives. A wife wives. A thief thieves. A thief thieves. A calf calves. A calf calves. A knife knives. A knife knives. A life lives. A life lives. ओके हे a life lives हे कसं A हे life काय आहे? lives. a life म्हणजे एक जीवन आणि lives म्हणजे अनेक जीवन. ओके hundreds of the lives were ruined by one terrorism attack. Terrorist attack. Hundreds of the lives were ruined by one terrorist attack. Understand? So lives म्हणजे जीवन. Lives म्हणजे जीवन म्हणजे शतको hundreds शतको जीवन हे एका टेररिस्ट अटॅक मुळे नष्ट झाले. दॅट इज शतको. दॅट इज hundreds of the lives. आणि लिव्हज म्हणजे काय? LIVES. लिव्ह म्हणजे काय? राहणे. ओके ते लिव्हज वेगळं आणि हे लाईव्स वेगळं. अंडरस्टँड? सो नाव नेक्स्ट इज देर आर सम एक्सेप्शन्स इन इंग्लिश. देर आर सम एक्सेप्शन्स इन इंग्लिश. सो दीज एक्सेप्शन्स वी नीड टू एक्सेप्ट ॲज इट इज. काही एक्सेप्शन्स असतात इंग्लिशमध्ये जसं अ गुजचं अनेक वचन काय म्हणतं? गिज म्हणजे वेगळेच अनेक वचन बनतात. हे काय म्हणतात? वेगळेच अनेक वचन बनतात. ओके जस्ट रिपीट आफ्टर मी. मोनिश रिपीट आफ्टर मी. अ गुज मेनी गीज. A goose geese. अ गुज मेनी गीज बोला. A goose many geese. A child many children. A child many children. म्हणजे आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या चुका करत असतो. चाइल्ड्स म्हणतो किंवा चिल्ड्रन्स म्हणतो. these two are wrong. And what is correct? Only children is correct. There is a child on the playground and there are many children on the playground. Okay, got it? Just repeat after me, Mohnish. A goose many geese. A goose many geese. A child many children. Okay, I think Mohnish you got some network सर issues तुमचा today. आवाज डिस्कनेक्ट होतो सर. माझा आवाज डिस्कनेक्ट होतोय. ओके अनुप्रिया रिपीट आफ्टर मी. अ goose many geese. A goose many gives. A child many children. A child many children. A woman many women. A woman many women. A man many men. A man many men. रिपीट आफ्टर मी. सचिन ऐकायचं नाहीये फक्त म्यूट होऊन बोलायचंय. म्यूट होऊन बोलायचंय स्वतः कारण का बोलल्याशिवाय बोलणं येणार नाही. ऐकून काही फरक पडणार नाही. माझ्यानंतर बोलायचंय. ओके अ गूज मेनी गीज. A goose many gives. A child many children. A child many children. A woman many women.
A woman, many women. A man, many men. A man, many men. A mouse, many mice. A mouse, many mice. A deer, many deer. A deer, many deer. A sheep, many sheep. A sheep, many sheep. An ox, many oxen. An ox, many oxen. A tooth, many teeth. A tooth, many teeth. A foot, many feet. A foot, many feet. A brother-in-law, brothers-in-law. A brother-in-law, Brothers-in-law, brothers-in-law. brothers-in-law. A mother-in-law, mothers-in-law. A mother-in-law, mothers-in-law. A sister-in-law, sisters-in-law. A sister-in-law, sisters-in-law. B, bees. Bees. Three, threes. Three threes. Okay, Monish, repeat after me. A goose, many geese. This is very important. So everybody is repeating after me.